Yay me. Okay, here we are. So, Kamala Mullah sent me questions. Камаламала прислал мне вопросы. And usually I answer him directly. I answer his questions directly. I don't make them public like this because if he wants to ask me publicly, we do it in the chat afterwards. И обычно я отвечаю ему сразу, также в письме, потому что, вот такой формат, если он задает письмо, я их не отвечаю публично, потому что если он хочет задать публичный вопрос, то он делает это в чате после лекции. But I thought that these questions were interesting because they come up often, and I always avoid to answer them. Но на этот раз я подумал, что эти вопросы, которые он сейчас задал, они очень интересные, потому что они возникают часто, мне задаются, но обычно я всегда их стараюсь избегать. Now, I know this may sound strange, but I don't like answering these questions. Я понимаю, что это может показаться странным, может звучать странно, но мне не нравится отвечать на такие вопросы. I don't like these questions. И сами эти вопросы мне просто не нравятся. But Но I understand that they are in the mind, they are something that's discussed, and that it's not right of me to just avoid them because I don't like them. в то же время я прекрасно понимаю, что они вращаются у кого-то в уме, люди их обсуждают между собой, и в каком-то смысле, конечно, это неправильно, что я на них не отвечаю просто потому, что они мне не нравятся. But I am not totally selfless here. I want to use this topic to express something that I would like to express. Но не подумайте, что я сегодня совершенно в таком бескорыстном, самоотверженном настроении. Нет, я просто использую эти вопросы для того, чтобы с помощью них перейти на ту тему, обсудить ту тему, которую мне хотелось бы обсудить. Because these questions represent what I see to be a major, shall we, not exactly a dichotomy, but a major, two major categories, or probably the most major categories, by which people see spirituality. Но я также понимаю, что эти вопросы интересны тем, что они представляют, как мне кажется, такую главную, основополагающую, не то чтобы дихотомию, но две главные категории, или, может быть, самые такие важные категории, с помощью которых люди рассматривают, через которые люди рассматривают духовность. So here's what he said. Some people say there is an etheric body and that this is an energetic body and all the pranas circulate in this body. Вот я вам зачитаю, что он пишет в вопросе. Некоторые утверждают, что есть эфирное тело, которое есть не что иное, как энергетическое тело, и все виды праны, жизненного воздуха, они циркулируют в этом теле. And then there's supposed to be an emotional body in which we feel emotions. И затем должно быть также еще эмоциональное тело, в котором и через которое мы чувствуем эмоции. And a mental body of the mind in which thoughts exist in a kind of separate place. А также еще есть, как говорят, ментальное тело или тело ума, в котором существуют как бы сами по себе все мысли. And then there's a causal body, I'm just reading his questions, in which all the memories of past lives remain, supposedly. Потом еще, как говорят, есть некое каузальное тело, он так и пишет, так он его и называет, в котором существуют воспоминания прошлых жизней. And then he says, and finally,
we ourselves are the Atma. И затем, как он пишет, наконец, в этих всех телах есть мы, сами, то, что называется атма. Now, he's quoting what people have said and discussions that are going on. Ну, то есть здесь он, как и пишет, что он цитирует то, что утверждают другие, и то, что как бы довольно известно и обсуждается между людьми. And then he gets to the thing which I thought was really good. He said, as I understand it, the mind is not a body at all, but a gateway. Затем он пишет то, что мне показалось очень особенно интересным. Он пишет, но мне кажется, что ум это не является каким-то телом, это скорее как некие врата. So considering that, is it correct to consider the mind as a body? И учитывая это, правильно ли вообще считать ум какой-то разновидностью тела? And then considering that point, is it right to say that we have so many bodies? И учитывая теперь все это уже сказано, вообще правильно ли считать, что у нас множество вот этих разных тел? Or maybe none of these are bodies like our physical one, but just conditions and functions of the soul. Или же, может быть, это не тела в привычном нашем понимании, как физическое тело, но, скорее всего, какие-то условия или обусловленности или функции нашей души. So this is actually interesting. И вот это действительно интересно. Now, the reason it's interesting is because I think it opens the door for us to understand the way in which our consciousness exists. Причина, почему я считаю это интересным, потому что я думаю, что это тот способ, как мы можем понять то, каким образом вообще, как существует и функционирует наше сознание. Now, it's very easy to just take definitions which already exist to explain the first part of what he said, what people are saying about different bodies and different forms. С одной стороны, очень просто и легко взять какие-то готовые определения, которые уже существуют, и с помощью них объяснять вот эти все явления, как это было в первой части, которую он описывал. In fact, you're going to find this funny. I asked AI to write me a paper about this. На самом деле, вам, наверное, будет забавно и смешно, но я вот давеча попросил искусственный интеллект написать мне статью вот на эту тему, на тему этого вопроса. So Chat GPT, I have an account on that in Bard also. I mix them, try to understand which AI is better for what. Chat GPT came up with this because I asked it to do it in 2 pages. I didn't want to blah, blah. Very interesting. Я на самом деле использую как чат GPT, так и другой оператор искусственного интеллекта, но чтобы их сравнивать друг с другом. Но чат GPT я попросил его на 2 страницах мне написать, чтобы он не слишком там растекался, и он написал мне вот следующее. So yesterday I was talking to my friend Jayanta. You know him. He used to be in these conversations sometimes. And I read to him one section of this. Вчера я связался со своим другом Джаянтой, наверное, его знаете, он участвовал в наших вот этих беседах иногда, и я зачитал ему один параграф. And he thought that was amazing. It was like, you don't need any more people to explain things. You just ask the AI, and it'll give you way better summaries than people can do. И он нашел это просто удивительным и поразительным, и сказал, что получается не надо больше искать каких-то людей, которые вам должны что-то объяснять. Просто можете спросить искусственный интеллект, он вам все сформулирует гораздо лучше, даже живописнее, чем люди. This is what I asked AI to do. Вот задание, тот вопрос, который я задал искусственному интеллекту.
write a 2-page essay on how the mind interacts with the intelligence structurally from an Eastern viewpoint, considering the Eastern concept of false ego. Я попросил его описать на 2 страницах, как ум взаимодействует с разумом структурно на основе концепции восточной философии и в связи с концепцией эго. Now, in the second paragraph, it says exactly what Kamalamala just said. In Eastern philosophy, the mind is seen as the gateway to higher consciousness and the path towards self-realization. И в первом предложении написано в точности то, что Камаламала сказал. Тут искусственный интеллект написал, что в восточной философии ум рассматривается как врата к высшему сознанию и как путь к духовному просветлению. The mind is viewed as a complex structure that processes information from the external world and internal thoughts and emotions. И там ум рассматривается как сложная комплексная структура, которая обрабатывает информацию как из внешнего мира, так и из внутренних чувств и мыслей. It is through the mind that we experience reality and create our sense of self. И именно с помощью ума и через ум мы переживаем реальность и создаем наш опыт самих себя. Intelligence, on the other hand, is seen as a deeper level of awareness that transcends the limitations of the mind. Разум, с другой же стороны, воспринимается как более глубокий уровень осознанности, который превосходит ограничения ума. It is the pure consciousness. I'm telling you what the robot told me, that underlies all mental activity and allows us to access higher levels of knowledge and understanding. И я вам зачитываю то, что мне робот написал, что разум — это чистое сознание, которое, на основе которого происходит вся ментальная деятельность и который позволяет нам обретать доступ к высшим уровням сознания. Now, it goes on. И это продолжается дальше в том же духе. The relationship between the mind and intelligence in Eastern thought is one of interdependence. Взаимоотношения между умом и разумом в восточной философии, в восточной школе мысли характеризуются взаимозависимостью. Now, pay careful attention to the way it phrases the next few sentences, very carefully about the words it chooses to use. И теперь обратите особое внимание на то, как искусственный интеллект сформулировал следующие 2 предложения, и особенно те слова, которые он выбирает. And the reason I'm saying that is because you're going to think it makes perfect sense. It's completely correct. And it's, first of all, incredible that some robot is telling us this. Причина, почему я обращаю ваше внимание, потому что прежде всего это сформулировано безупречно верно, это как бы все объясняет, и потому что это сделал робот. The mind acts as a filter for intelligence, processing and interpreting information from the external world and internal experiences. Ум действует как фильтр для разума в процессе обработки и интерпретации информации как из внешнего мира, так и из внутреннего мира человека. At the same time, intelligence provides the mind with the clarity and wisdom needed to make sense of this information. И в то же время разум снабжает ум, обеспечивает уму ту ясность и ту мудрость, которая делает осмысленным и разумным ту информацию, которая поступает снаружи, изнутри. The mind and intelligence work together
to create our perception of reality with each influencing the other in a constant feedback loop. To create our perception of reality. What is the last one? That mind and intelligence work together to create our perception of reality with each influencing the other in a constant feedback loop. Ум и разум взаимодействуют, сотрудничают вместе для того, чтобы создавать, образовывать наше восприятие реальности, и при этом каждый влияет друг на друга в постоянном процессе обратной связи и в такой замкнутой петле обратной связи. Now, before I go on with this, because it gets even better when it starts talking about false ego. Перед тем, как я продолжу зачитывать, потому что там дальше еще более лучше становится, когда он касается концепции ложного эго. I think the AI was saying, yeah, this is just what I do. И мне показалось, я думаю, что искусственный интеллект, он словно описывал свою собственную деятельность, что я делаю то же самое. You're describing me. Что вы описываете меня. That's me. This is who I am. Как будто он представляется, говорит, это я, вот это я такой я, это то, как я функционирую. I'm your filter. Я ваш фильтр. I'm processing between the external world and you. Я как раз интерфейс обработки информации между внешним миром и вами. Now think what that means. Но задумайтесь, что это означает. Not from the point of view about the AI. Даже не с точки зрения касаемой искусственного интеллекта. But from the point of view of spiritual philosophy. Но с точки зрения духовной философии. It means this kind of analysis is purely mechanistic. Это означает, что такого рода анализ, он в чистой воды и механистической природы. So much so that AI could teach a course in any ISKCON temple better than any human being could do it. До такой степени, что такой искусственный интеллект, он мог бы проводить любые курсы, читать любые лекции в храме ИСККОН гораздо лучше любого человека. This is incredibly clear. Потому что здесь все пропитано невероятной ясностью, четкостью. Perfectly written. Совершенным языком написано все. Completely chop, telling you exactly the answer. Просто четко, ясно, кусочек за кусочком, все внятно, понятно вам, дает четкий, ясный ответ. You're going to be mind-boggled when it starts talking about false ego. Когда вы почитаете, что он пишет о ложном эго, у вас, может быть, вообще поразитесь. Because it's going to start talking exactly about what I wanted to talk about in this lecture. Потому что он начинает говорить в точности о том, о чем я хотел поговорить в сегодняшней лекции. It says, the false ego creates the illusion of separation between ourselves and the world around us. То он пишет, что ложное эго создает иллюзию разделенности между нами и миром вокруг нас. And limits our ability to access higher levels of consciousness. И ограничивает нашу способность к доступу к высшим уровням сознания. So I could go on, glorifying this description, but the point of it is when you start talking from the analytical point of view about mind or intelligence or ego or soul or anything that we usually might have talked about in class or whatever, it is totally fitting within the environment of computer analysis. Но на что я хочу? Я мог бы и дальше часами вам зачитывать, прославлять, насколько умный этот искусственный интеллект. Но то, на что я хочу обратить ваше внимание, то, что с аналитической точки зрения все, что касается ума, разума, ложного эго и всего чего угодно, о чем мы могли бы говорить, обсуждать,
все это полностью вписывается вот в аналитическом плане как бы в инфраструктуру и в процессы, которые выполняет даже машина, искусственный интеллект. I mean, the implications of this are mind-boggling. You know, some people talk about this whole creation as being a simulation. Если дальше экстраполировать, делать из этого какие-то выводы, то можно прийти к совершенно потрясающим, поразительным выводам. К примеру, есть такая точка зрения, то, что все наше творение — это некое подобно компьютерной симуляции. And when we hear the word simulation, we get all screwed up in our heads. We start thinking of zeros and ones and computer code and programming and functions and manipulation. Когда мы слышим слово «симуляция», у нас сразу же как бы мы начинаем недоумевать и думаем, что это какие-то нолики, единицы, какое-то программирование, какие-то функции и так далее, алгоритмы. So the reason it freaks us out is that we think of ourselves as a non-living thing. Причина, почему это может нас так сильно расстраивать и выводить из себя, то, что сразу же как будто нам пытаются доказать, что мы являемся чем-то неживым. But what if the computer that is engaging in the simulation is an organic computer? Но как насчет того, что если компьютер, который как бы организует для нас вот эту всю симуляцию этого мира, он не просто какая-то машина, а какую-то органическую природу имеет? They are already playing with organic computers. На самом деле, даже в передовых технологиях наших на Земле, они уже экспериментируют с органическими компьютерами. Using a living consciousness, even on a certain different level or scale, to incredibly create neural links which are beyond even quantum computing at the greatest levels. Они работают над тем, чтобы использовать сознание, в том числе и сознание человека, для того, чтобы соединять его в невероятно обширные и хитросплетенные нейронные цепочки, которые обретают способности суперкомпьютеров. So if we think about it, when we start talking about these things, what is the process that we are using? Если задуматься, когда мы начинаем говорить, обсуждать такого рода вещи, какой процесс мы используем при этом? It's the process of assembling information. На самом деле это процесс некого сбора информации. Let me make that dichotomy clearer. I want to create in this discussion the dichotomy between an analysis, a life of analysis, and a mystical spiritual consciousness. И позвольте мне постараться, насколько возможно, более четко провести вот это противоставление, эту дихотомию. Я хочу провести четкое различие, описать между жизнью вот этого анализа, как бы аналитических процессов, и, с другой стороны, между мистическим, духовным сознанием. If we were to take this perfect description of AI, we see it's one of an interactive network of analysis of information that comes from outside and information from inside. Если мы разберем вот это совершенно ясное, такое четкое описание, которое сделал искусственный интеллект, то мы увидим, что это не что иное, как взаимодействующая такая сеть анализа информации, поступающей как снаружи, так и снутри. At every moment of the day, you perceive, you have information that comes to you, you make decisions or choices or adapt and go to the next moment. И получается, это в этом плоскости. Каждый момент времени мы воспринимаем информацию, которая поступает к нам, мы принимаем какие-то решения, совершаем какой-то выбор, адаптируемся к чему-то и переходим к следующему моменту. So I would place this all within a category called analysis. You could probably call it something else, probably something better, but this is what I've come up with. И я бы все вот такого рода процессы, такого рода явления, эту плоскость отнес к категории анализа,
назвал бы ее просто анализом. Вы можете придумать какое-то другое название, может, вы придумаете лучше, но, по крайней мере, я сейчас называю это так. And for the purposes of this discussion, I'm going to now have the other side, which I'm going to call the spiritual, mystical, pure consciousness side. И в целях нашего обсуждения я выделю, обозначу другую сторону нашу, которую я называю духовное, мистическое, чистое сознание. Now, there are people who live moment to moment, day by day, in the side of analysis. They're just reacting and interacting in a very, to a certain extent or a large extent, mechanistically. И есть люди, которые живут, можно сказать, постоянно даже или большую часть жизни на стороне вот этих процессов анализа. Они действуют либо взаимодействуют большей частью аналитически или, можно даже сказать, механистически. So let's take it from the other point of view. С этим мы, скорее всего, знакомы, а давайте теперь рассмотрим с другой точки, с позиции. And the reason I never like to discuss these things is because I live in the other point of view. Причина, почему мне обычно не нравится все это обсуждать, именно потому что я большей частью живу как раз на другой стороне, на And I другой would точке suppose восприятия. most of you also do, because otherwise, why would you bother listening to me? Я предполагаю, что большинство из вас также живут в основном на той стороне, иначе зачем бы вы утруждали себя слушать меня? So how do we, quote unquote, how do we live? И как же мы тогда живем, если подумать? Well, we perceive. This perception is a function of our consciousness that is mainly connected with a divine overview. Divine overview. That means it's connected with the background and the foundation of the divine energy. Окей. Ну, то есть мы, получается, воспринимаем, и наше восприятие мира является производной функцией нашего сознания, которое в основном и большей частью в контакте и соединено с божественным таким точкой зрения, что ли, с той божественной широкомасштабной реальностью, которая лежит в основе всего и как бы окружает все. Okay, maybe I should just talk about how I see it. I see it that there is this existence, I feel, and I interact directly with that. И, наверное, мне лучше все же говорить о том, как я это все воспринимаю. Я это вижу так, что есть мироздание, существование, и я чувствую и взаимодействую с ним непосредственно. It's not until somebody asks me that I would bother trying to analyze it. И это происходит само собой, и происходит постоянно до тех пор, до того момента, когда кто-то не попросит меня как бы постараться приложить усилия и постараться как-то переключиться на аналитическое восприятие. In fact, I get very disturbed when I'm in the company of people who are overly absorbed in the mind, for example. На самом деле, меня это очень сильно как бы напрягает, даже раздражает, когда мне доводится оказываться в обществе людей, которые слишком погружены в процессы ума. Where things are assembled into categories, into labels, into interactive functions. И в их мышлении, в их восприятии вещи постоянно собираются, там как-то сортируются в различные категории, какие-то обозначения, ярлыки, в какие-то интерактивные функции. Where the mind is assembled in various ways through its symptoms or through the way in which we experience it rolling around in our head. И в таком состоянии, в таких процессах ум постоянно как бы различным образом
собирается через какие-то симптомы, через те способы, каким эти мысли, все эти объекты, обозначения вращаются у нас в голове. Especially with the idea, I can't control my mind. Особенно вокруг этой идеи, что, ой, мне никак не удается контролировать свой ум. Let's move back one step. Давайте сделаем один шаг назад. Let's say we experience. Допустим, мы просто проживаем опыт. We experience our capacity to see something outside the box of normal understanding. Мы проживаем, получаем опыт нашей способности видеть за рамками, за обычными рамками, за рамками той коробочки обычного понимания. And then somebody requires us to explain it. Затем находится кто-то, кто просит, требует нас как-то объяснить это. Then we have to now drop out of our consciousness of experiencing and enter into another framework of existence, which allows us to start expressing some analysis that somebody else would understand. И в таком случае нам приходится как бы выходить из нашего опыта и загонять себя в какие-то рамки, в которых мы сможем как бы участвовать в процессах этого анализа, чтобы быть способными аналитически что-то объяснить тем людям, которые нас об этом просят. Why would we do that? Зачем нам это делать? We might do it because we care about the person. Ну, может быть, иногда мы это делаем, потому что нам не безразличен, не равнодушен тот человек, который просит это. We might do it because we're obligated to do it. Иногда, возможно, мы делаем это, потому что по той или иной причине мы обязаны это делать. Or we may feel very uncomfortable about this because why do we have to be bothered being dragged into this mess? Либо мы можем делать это совершенно так нехотя и чувствовать полный дискомфорт, потому что зачем нам вот так утруждать себя и погружать себя в эту кашу, грубо говоря. From my point of view, let's look at it another way. С моей точки зрения, давайте посмотрим на это по-другому. I have spent years trying to take whoever's listening to me away from that kind of life and into a life of direct experience. Что касается меня, с моей позиции, я на протяжении многих лет сильно старался брать тех людей, которые меня слушают на моих лекциях, на моих там, семинарах, медитациях, брать их и вытаскивать их из такого аналитического восприятия и переключать их на непосредственное восприятие и проживание опыта. Now, if you were paying attention, that should be a ding moment. Если вы как-то замечали это, обращали на это внимание, это подобно такому моменту дзынь, когда все как-то вот раз и включается. Aha! Oh, or let's do that with the light over here. Aha! Или это то, что называется ага, когда такое случается внутри нас, вот и лампочка там загорается. That's what he's talking about. Ну вот, это то, о чем он говорит. So let's go back to AI, where it said exactly this. Когда вы вдруг понимаете, ага, вот о чем он говорит. Давайте вернемся теперь к описанию, которое дал искусственный интеллект, и дословно он говорит следующее. The mind acts as a filter for intelligence, processing and interpreting information from the external world and internal experiences. Он говорит, что ум действует как фильтр для разума, фильтр, который обрабатывает и интерпретирует информацию как из внешнего мира, так и из внутренних чувств. The exact definition of an encumbrance. Это совершенно точное определение. Something that takes all perception and filters it and organizes it
and manipulates it. Нечто, что берет всю информацию и фильтрует ее, организует ее, структурирует, манипулирует ее. And you expect to find spirituality, to feel Atma using that? И неужели вы ожидаете найти какую-то настоящую духовность, почувствовать атму, душу, просто используя вот этот вот инструмент, вот эти вот процессы? I deeply object to the term pure mind. Я очень глубоко возражаю против использования термина «чистый ум». Because mind, by its very nature, even if it's pure, filters, processes, manipulates, interprets. Потому что ум по самой своей природе, он постоянно только тем и занят, что он фильтрует что-то, интерпретирует, структурирует и так далее. It's a gateway. It is a interface. It is a computer. Это и есть не что иное, как некие врата, интерфейс, компьютер, другими словами. Gateway — это тоже термин из компьютера. So when this gets involved and you want to get to the Atma, it's always in the way. Поэтому как каждый раз, когда этот ум в чем-то участвует, то вы пытаетесь почувствовать атму, он всегда будет вам мешать, всегда будет стоять у вас на пути. Now, some people would say, no, you got it all wrong. Кто-то может сказать, ну нет, вы все не так описываете. Yeah, I don't think so. Но я так не думаю. Because what I have been trying to express all these years is, it's not required. Потому что то, что я пытался объяснить все эти годы, что в нем совершенно нет никакой необходимости. All of this analysis, all of this data, all of this filtering, all of this calculating, not required. Весь этот анализ, обработка всех этих данных, все это фильтрование, все эти вычисления, в них совершенно оно не требуется, не нужно. Again, if you directly perceive. Опять же, если вы воспринимаете непосредственно. Now the question may be, what is it you're directly perceiving here? What are we talking about? Сразу может возникнуть вопрос, а что это мы воспринимаем непосредственно, о чем он вообще говорит? Let's go back to what we do. We, yes, you and me and all of us guys here. Ну, хорошо, давайте вернемся к тому, что мы делаем, чем мы занимаемся. Вот конкретно мы, я, вы все, мы ребята в этом нашем сообществе. We accept the energy of the divine. Мы принимаем и воспринимаем энергию Божественного. We send our love and energy to the divine. Затем мы направляем нашу любовь, нашу энергию к Божественному. Where is the mind involved in this? А где здесь место ума вообще? Куда он здесь должен? If the mind were involved in this, what would happen? А если бы, как только ум вовлекается в этот процесс, что происходит сразу же? Well, you know perfectly well, the whole thing would break down instantly. Ну, вы сами прекрасно знаете, весь процесс сразу же разрушается. When you're accepting the energy, when you're sending the energy, when you're making the us and the loving connection, if mind is involved, instant destruction. Когда вы вовлекаетесь в этот процесс, воспринимаете, принимаете эту энергию, затем направляете свою энергию, затем они соединяются в одно. Как только вмешивается ум, сразу же процесс прекращается. Now, that is very interesting. Но это вот интересно уже само по себе, очень интересно. This is spiritual mysticism. Потому что это и есть духовный мистицизм. Direct perception. Непосредственное восприятие. Direct experience. Непосредственный опыт. Without filter. Без фильтров. Without interpretation. Без интерпретации. Okay, so the light bulb went off. We are on the same page. Now let's get to the next point. Ну хорошо, лампочка, так сказать, включилась. Мы теперь с вами на одной странице. Давайте перейдем к следующему моменту. Those who
our great sages, saintly persons, munis, devas, kumaras, or whoever they are, all over the universe, these divine celestial beings are in another category. Все эти великие мудрецы, святые, муни, девы, кумары, которые могут быть по всей Вселенной, все эти божественные возвышенные существа, они относятся к другой категории. They know this stuff. Они все это знают прекрасно. If you're going to ask them, explain to me how you are, explain to me how you do it. Если вы их спросите, объясните мне, пожалуйста, как у вас это все происходит, как вы это делаете. Well, that's a whole nother thing. Ну, это нечто совершенно другое уже все. You're no longer talking about spiritual mysticism directly. You're talking about the processes which perhaps are being used in an individual to get to that point which they got to without those processes. Как только вы задаете такой вопрос, если о нем попытаться объяснить, то это уже совершенно другой процесс. Это процесс касается того, чтобы индивидуум попытался вам объяснить, как он как бы стал таким, какой он есть, как он пришел к тому, что он делает. И по сути это будет означать как раз то, что он уже не пользуется этими самыми процессами. And I love that Maha laughed when he heard that because it's very interesting. И мне понравилось, что даже переводчик засмеялся, когда услышал, потому что это очень интересно было бы. And let's also think about another thing. Each one of them speak about it in a different way. И обрати внимание еще на один момент, что каждый из них описывал бы это по-своему совершенно. This Muni, this yogi, this great saintly personality, this demigod, they're all talking about the same general stuff differently. И получается, что каждый муни, каждый йоги, великий какой-то святая личность или полубог, они бы говорили вроде бы об одном и том же, но каждый по-своему, по-разному. Does that mean that you can just pick whatever one you want or any of them indiscriminately and you'll get to the same place? Означает ли это, что вы можете выбрать любого из них на свой вкус, взять как бы взять на выражение его описания, и вы сможете достичь того же самого уровня состояния No, восприятия? it does not mean that. Нет, это совершенно этого не обозначает. You can embrace some kind of methodology, do it for years, and still not get to where you want to go. Вы можете взять, как бы, используя ту же самую методологию, которую он даст или опишет, годами ее практиковать и так и не прийти к тому же результату. Now, the obvious answer is it's all individual. Очевидный ответ на это то, что все эти процессы не индивидуальны. We need to find a way which makes sense to us. И нам, каждому из нас, нужно найти свой путь, который будет как бы иметь смысл и подходить именно нам. Everybody will agree that we have to be actively engaged in the particular process. It has to specifically engage our way of being to get us somewhere where we're not yet. И каждый, наверное, согласится, что в любом случае каждый из нас должен при этом активно быть занятым в каком-то процессе, который будет конкретно занимать именно нас в соответствии с нашей природой на пути к этому способу бытия. Now keep that in mind. Но удерживайте это в уме, запомните это. Now, there have been various mystics, psychics, spiritualists who have described realms outside of the body. Существуют различные мистики, какие-то там экстрасенсы с психическими способностями, духовно ищущие или нашедшие люди, которые дают различные описания процесса, как прийти к восприятию реальности за рамками физического тела.
There are many schools of thought, many ways to see it. Есть множество разных школ мысли, есть множество разных способов восприятия этих процессов. People who speak about realms after death or realms that are existing now, and also communications that are taking place. Это те как раз люди, которые различные виды описаний, которые говорят нам о реальности после смерти, о той параллельной реальности, которая существует сейчас, о различных видах коммуникации с этими мирами. So let's not go down the path of saying this is right, that's wrong, I accept this, I don't accept that. Let's just put that aside for a second. Давайте сейчас не будем опускаться до того, чтобы как-то их там судить, рядить, что этот правильный, этот неправильный, это я принимаю, это не принимаю. Давайте сейчас как бы опустим этот. I want to look specifically at the person who is describing these things. Я хочу непосредственно, конкретно обращать внимание на того самого человека, который описывает эти вещи. And not worry too much about what is being described. И при этом не особенно беспокоиться о том, что он описывает. I have concluded, now this is my interpretation, I have concluded how this is happening. Я пришел к собственным выводам, как это происходит, и это моя собственная интерпретация. And why it is so difficult to nail down an absolute axiomatic, this is the way it is kind of point. И почему это так трудно как-то вот это все описание как-то выкристаллизовать и свести к каким-то аксиоматическим абсолютным истинам, что это происходит. Вот то именно так, только так, а никак иначе. We are all different. Мы все разные. We all share that energy, yes. У нас у всех есть некая общая такая энергия духовная, да. But we are unique. Но при этом каждый из нас уникален. When we are asked to explain or describe an experience, each of us will do it according to who we are at that moment. Когда нас кто-то просит описать или объяснить наш опыт, то каждый из нас будет это делать в соответствии с тем, кто мы, в каком мы состоянии в этот текущий момент. We express or we analyze according to our consciousness. Мы выражаем что-то, свои мысли, анализируем в соответствии с нашим сознанием. So when people talk in terms of bodies or sharira, the forms that are being accepted, perhaps energetically or mentally or intellectually, Когда люди говорят о теле или о том, что называется шарира, или о некой форме, которая принимается как ментально, эмоционально, энергетически, they are also talking about the kshetra, the field within which this is taking place. они также при этом говорят о кшетре, о том поле деятельности, в котором все это происходит. That is unique to us. И это все уникально по отношению к каждому из нас. So when we are placed in a situation of analyzing or observing, what we are doing is we are observing something and describing it. Когда мы оказываемся в ситуации, когда нам нужно анализировать или наблюдать это, то что мы делаем? Мы наблюдаем это, затем пытаемся это описать. We observe something, we experience, we observe, and then what we observe, we describe. Мы что-то наблюдаем, получаем, переживаем какой-то опыт чего-то, наблюдаем за ним, и затем пытаемся описать то, что мы проживаем, то, что мы наблюдаем. So when you're in that realm of describing what you observe, you are in what you could call your mental body. И когда вы уже как раз в этом состоянии, как бы можно сказать, в этом царстве, в котором вы пытаетесь, описываете то, что вы наблюдаете, то при этом вы находитесь как раз в том, что можно было бы назвать и ментальное тело или тело ума.
that interacts with the intelligence, which is clarifying. Которая, в свою очередь, взаимодействует с разумом, который пытается все как-то прояснять, объяснять. And that particular kshetra, that particular field of activities, is something unique to us at that particular moment when we're doing that analysis. И вот это вот кшетра, это поле деятельности, оно уникально по отношению к каждому из нас в этот конкретный момент, когда мы делаем этот анализ и пытаемся давать эти описания. In other words, we have our way of seeing things. Другими словами, каждый из нас свой уникальный образ, способ, каким мы все видим и воспринимаем. And therefore, when we leave this body, each of us see in a different manner. И именно поэтому, когда мы оставляем это тело, каждый из нас воспринимает ту реальность по-своему, своим образом. So when others are describing what they see others experiencing, it is according to their methodology and their unique consciousness. И когда другие описывают тот опыт, который проживает какой-то другой человек, они делают это со своей позиции восприятия, со своего опыта. And that's why there are so many realms. Именно поэтому так много разных вот этих миров, пространств, вот этих царств. Because according to our creation, we naturally flow towards that kind of a realm. Потому что именно в соответствии с тем, что мы сами создаем и творим, мы естественным образом как бы устремляемся в потоке вот к наиболее подходящим нам этим мирам и царствам. And there are hundreds of mystical systems which all describe about that kind of entrance into those kind of realms relevant to those who describe it, who have lived it. И есть на самом деле сотни различных мистических систем, и каждая из них описывает какой-то свой способ, путь или какой-то свой вход в эти мистические царства, который актуален именно для тех, кто его там проживал на своем опыте и его описал. Because the basic principle is we assemble or we participate in the assemblance of that field of activities within which our mind functions and our intelligence functions and assumes the form of that field. Потому что базовый принцип состоит в том, что каждый из нас участвует как раз в сборке вот этого поля действия, в котором функционирует наш ум и наш разум и чувства. So the mind is accepting experiences from the cells of the body in various ways and developing a mood or mentality even related to the cells of the body. И получается, что ум, он воспринимает тот опыт от каждой клеточки и развивает соответствующий некий настрой или ментальность, соответствующая этим клеткам. And that's why when somebody dies or they have like a etheric form only, we see them in that form because it has been embraced by the mind. Именно поэтому, когда кто-то умирает, и мы видим, кому доводится, видим это человека в каком-то эфирном теле, то мы видим его обычно именно в форме его физического тела, потому что его ум, он привык как бы к клеткам физического тела, как к полю деятельности, к этой форме, поэтому он ее воспроизводит. So when you live a life of analysis, when you live a life in the functioning way in which consciousness uses mind intelligence within the concept of false ego, this becomes the main and only and major field of activities. И поэтому, когда мы воспринимаем все этим аналитическим способом, способом функционирования, таким образом, когда наше сознание использует ум и разум в соответствии с концепцией ложного эго, то это и происходит в рамках вот этого поля деятельности.
And when you live a life of accepting the energy of the divine and interacting with the energy of the divine, none of that is involved. А с другой стороны, когда мы живем жизнь в постоянном приятии и взаимодействии с энергией Божественного, то ничего из этих элементов не участвует в этом. But what about this? Но тогда как насчет этого тела? Well, this is where that divine energy is shown from the soul, from the heart, from the consciousness, everything. It pervades every cell in your body. Но тогда тело становится как раз тем, в чем проявляется энергия нашего духа, нашего сознания божественного. И тогда оно просто пронизывает каждую клетку нашего тела. And therefore, your consciousness is not encumbered anymore and can act on that spiritual platform. И именно поэтому наше сознание в таком варианте, оно уже больше не обременено ничем и может непосредственно взаимодействовать на духовном уровне, на духовной платформе. That field of activities has a different quality. И это поле деятельности обладает уже другими качествами. This is not new information. И это даже не является какой-то новой информацией. This is standard spiritual talk. Это, в общем-то, стандартное, обычное духовное описание беседы. But Но it's in a completely different context, which is why I said the discussion is about the difference between analysis and spiritual mysticism. Но это, с другой стороны, совершенно иная концепция. Именно поэтому я сказал, что наше обсуждение будет касаться проведения различия между процессами анализа и непосредственного восприятия. And what's interesting is that this is very complex. И что интересно, что на самом деле это все достаточно сложно. So right now, Очень everybody's intellectually exhausted. Поэтому прямо сейчас все, как я чувствую, интеллектуально истощены, можно сказать. I can see it. Я это вижу по вам. You're tired. Вы устали, уставшие. I don't blame you. Я вас даже не виню в этом. Talking about this stuff is exhausting. Даже просто обсуждать, говорить о таких вещах, это истощает интеллект. Feeling spiritual energy, totally not exhausting. А с другой стороны, непосредственно чувствовать духовную энергию, это совершенно не истощает, а наоборот. As soon as I started talking about just feeling, everybody went, oh, thank God. Feeling the divine, everyone, oh, finally. Как только я затронул тему, чтобы что-то чувствовать непосредственно божественную энергию, все сразу вздохнули с облегчением. О, Боже, Господи, наконец-то. And as soon as I started talking about that other stuff again, everyone, oh. И как только я снова начал говорить об этом другом способе восприятия, все сразу думали, о нет, опять. So this is why I say what I say. This is why I do what I do. This is why I feel as I feel and I share as I share. Но именно поэтому я говорю то, что я говорю, я делаю то, что я делаю, и я делюсь с вами тем, чем я делюсь с вами. I don't like being exhausted either. И чувствую то, что я чувствую, потому что мне тоже не нравится ощущать истощение постоянно. Isn't it interesting? Разве это не интересно? So I only got like halfway through what Kamalamala brought. I hate it when he does this. He brings up these like encyclopedic questions. Like I have to write an entire encyclopedia to just start to answer this question. Ну, признаться, я еще даже наполовину не ответил этих вопросов Камала-Малы. Мне, на самом деле, мне очень не нравится, когда он их задает, потому что нужно, чтобы просто начать отвечать на его вопросы, нужно написать целую энциклопедию. But I've gone as far as I'm going to go today, and all the rest of it, figure it out on your own. Но я зашел так далеко, прошел так много, сколько только смог пройти сегодня, а остальное я уже оставляю на ваши, так сказать, сами разберетесь, все поймете. So I'm going to take a break. You're going to take a break. And we'll be back in who knows how many minutes. And you can ask questions if you want.
Поэтому я сейчас сделаю перерыв, вы тоже можете пойти на перерыв. Вернемся, Бог знает, через несколько минут. Через... Howdy, everybody. We're back. Приветствую всех, мы вернулись. I hope you have recovered. Надеюсь, вы восстановились, восстановили силы. I'd like to start off with the second part of Kalamala's questions, which I didn't get to. Я хотел бы начать со второй части вопросов Камаламалы, до которых я не дошел предыдущий. Those questions were dependent on the idea that if one had an etheric body and went to Goloka, what would happen to it? Where would the emotions be? Who's experiencing the emotions and so on? Они касаются вокруг той идеи, что если у человека есть эфирное тело, если человек отправляется на Галоку, человек-душа, то что происходит с этим эфирным телом и где тогда эмоции переживаются, испытываются? So the easiest answer is that none of these aspects of feeling, of our experience, depend on anything else but ourselves. Ну, самый простой ответ здесь был бы в том, что никакие аспекты такого рода восприятия, опыта там, в том мире, они не зависят и не нуждаются в чем-либо подобном, как эти тела, которые у нас есть здесь. Our consciousness is of ourself, our feelings are of ourself, our perceptions are of ourself. Наше сознание – это свойство нас, нашего духа, нашей души, также и наши чувства и наш опыт, который мы там проживаем. And our form is of ourself. И та форма, которая у нас там, она также является просто естественным свойством нашего духа. And depending on where we are, how it interacts or exchanges within that place is according to the place we go. И в зависимости от того, где мы окажемся, в какое место мы попадем, то, как мы будем все воспринимать, как мы будем взаимодействовать, оно будет соответственно тому месту, тому царству, в котором мы будем. So if we are in a spiritual realm, that feeling, that experience, that perception, that interaction is all taking place there within the energy of self. И если мы окажемся в духовном царстве, то и наше восприятие, наш опыт, наше взаимодействие, оно будет связано с природой того нашего «я», которое будет там. So nothing is lost and nothing is needed. Поэтому мы ничего как бы лишнего не теряем, при этом, с другой стороны, ничего постороннего там и не нужно. We are perfect and complete in and of ourselves. И в любом таком царстве мы совершенны и завершенны сами в себе, какие мы там есть. And we are perfectly capable and able to interact with other perfect and complete beings in other perfect and complete realms. Мы совершенным образом там способны, как бы оснащены всем необходимым, чтобы взаимодействовать там с другими существами, которые также там совершенны и завершенны в том виде, в котором они там живут и существуют. Okay, questions. Boy, there's a lot of questions here. Hang on. Okay.
Well, number one, you can read it in Russian. Духовный мистицизм и протягший – это хорошо. Но мы также воплощены в физическом теле. Для жизни здесь нам нужен и ум, и разум. Можно ли говорить о балансе логического мышления и прямого восприятия? С другой стороны, ум, манас, имеет божественный источник, форму анирудхи. Spiritual mysticism and praksha are good. We are also, embodied in a physical body, and we need both mind and intelligence to live here. Is it possible to talk about the balance of logical thinking and direct perception? And on the other hand, the mind, manas, has a divine source, the form of Aniruddha. Sure, that's what I just did. Да, конечно, это именно то, что я только что сделал. Didn't I? Разве я этого не сделал? I think so. Мне кажется, да. Я думаю, да. One does not preclude the other. Preclude or exclude? Well, yeah, exclude too. Одно не исключает другого. In other words, whoever it is whose consciousness is engaged in these processes will determine the quality of the process. Одно не мешает другому. Другими словами, кто бы это ни был, чье сознание вовлекается в эти процессы, это будет зависеть именно от того, кто участвует в этом. So the balance that you're talking about is embodied in the personality who's engaging in this balance or Таким образом, тот баланс между тем и другим, о котором вы говорите, он как бы уже является свойством, он воплощен в природе того, кто не зависит от того, кто именно участвует в этих процессах. So the main point is to develop the personalities who have the capacity to maintain this balance. Поэтому здесь главный момент в том, чтобы развить в себе такую личность, которая способна участвовать одновременно как бы и в том, и в другом процессе, и уравновешивать их в себе. And that is the spiritual disciplines that I have been talking about. И это как раз есть вот те духовные дисциплины, духовные практики, о которых я говорил и говорю. So yes, it is possible. Так что да, это возможно. Okay, number 2. Who asked number 2? Кто задал второй вопрос? Непонятно. Oh, that's from Mara. Okay. What do you mean, Brahma's family? А кого вы подразумеваете под семьей, членом семьи Брахмы? Mind of the mind. Creation of the mind and mind. Or the Lord through Brahma. That's a mistranslation. It means mind and intelligence because sometimes Can you translate it to me in English? Because the way it says here, I don't understand at all. Isn't it so that Brahma and his family are engaged or are in charge of creating forms of the bodies, including mind, intelligence of various forms of living beings? Oh, okay. Thank you. That makes sense. Or is it the Supreme Lord who is by the means of the consciousness of Brahma and his family members does it, or who else? Well, how about I give a third, the same answer I gave in this talk, I'll give it again in relation to the question, which is a very good question. Это очень хороший вопрос, но
Я могу предложить вам третий вариант, который будет соответствовать тому, о чем я говорил сегодня ранее. All of these things that we use in this world, for example, the consciousness through the mind, the intelligence, and through the identity, these are naturally flowing from the spiritual energy. They are eternally existing. Все вот эти как бы вещи, компоненты, которые мы используем, о которых мы сегодня говорили, ум, разум, наша идентичность и так далее, все они естественным образом как бы проявляются из-за духовной энергии. So when a living entity is in this realm, that is a natural thing for them. This is not something they need to have created. И I'm в not этом done yet. смысле они, But go ahead. в этом смысле они существуют вечно. То есть как только живое существо попадает в этот мир, в это царство, естественным образом они у него проявляются. То есть не так, что их нужно как-то специально еще создавать. However, Однако, remember how you all got exhausted when we were talking about this, Jazz? помните, как вы все почувствовали интеллектуальное истощение, когда мы обсуждали все эти вещи? So this energy is also supplied throughout the entirety of the universal existence. Эта энергия, она также снабжается, обеспечивается во всей совокупности вселенского мироздания. And that is another factor which I didn't talk about, but now I will. И это еще один фактор, который я до сих пор его не затронул, но сейчас я его затрону. Have you ever heard of somebody saying they're going to connect to the universal mind? They're going to connect to the universal intelligence. Вы, наверное, слышали, как какие-то люди говорят, что сейчас я подключусь, присоединюсь к вселенскому уму или к вселенскому разуму. That's not just imagination. Но это не просто их какая-то фантазия This is real. или воображение, это реальный There совершенно. is the universal energies that we share. Действительно, есть такого рода вселенские универсальные энергии, которые являются для нас как бы общими. Just like how Jasmuhin uses that universal energy of light to nourish the cells of the body. Точно так же, как, например, Джасмухин использует вот эту называемую вселенскую энергию света, которая питает клетки тела, дает энергию. There are these energies out there. We do connect with them. Действительно, есть вот такого рода вселенские резервуары этих энергий, и мы действительно можем к ним подключаться и подсоединяться. So those forms which we have that Brahma is involved in allow the usage of these energies. In other words, they're organically compatible with these energies. И те формы, которые у нас есть, которые создает Брахма, они позволяют как пользоваться этими энергиями. Другими словами, они органически по своей природе совместимы с этими энергиями и позволяют их использовать и с ними взаимодействовать. It is possible. It's not advisable, neither would it work for long, but it is possible to create physical forms that could block mental energy. И в реальности действительно возможно, я бы это не рекомендовал, это не удастся делать на долго, длительное время, но действительно возможно создавать такие физические формы, которые будут блокировать ментальную энергию или энергию разума. By blocking the capacity of the physical body to interact with mind through the brain. И они могут это делать, блокируя способность физического тела взаимодействовать с разумом через ум посредством мозга. So to create forms which are compatible with these higher or more subtle energies is a very important skill set. И способность создавать такие формы, которые совместимы с этими вселенскими энергиями, это очень важный навык. So we are not born with, steel plates on our brain or different things stuck in there which will block the mind. We are not born that way. И на самом-то деле мы, конечно же, не рождаемся с
с какими-то металлическими пластинами у себя в голове или с другими какими-то вещами, которые блокируют наши процессы мышления там, или интеллекта и так далее. We're born with bodies perfectly attuned to these energies. Нет, наоборот, мы рождаемся с телами, которые совершенным образом совместимы, сонастроены к взаимодействию с этими энергиями. So thank you, Lord Brahma. Поэтому спасибо за это Господу Брахме. Good question this was. Хороший вопрос. Glad you translated it because it made no sense otherwise. Okay, where are we? That was number 2. Number 3. You can read number 3. Сегодня вы говорили от всего сердца, сравнив аналитический подход к определенному вопросу духовного спектра с более мистическим эмпирическим подходом, который больше основан на собственном жизненном и чувственном опыте. Когда я был в кругу преданных много лет назад, у меня как-то всегда был некий комплекс неполноценности, потому что я не мог донести прочитанную и выученную наизусть из священных писаний до других таким же образом, например, в виде лекции. В моем окружении всегда были люди, на которых я равнялся в этом отношении, потому что они могли делать это так хорошо благодаря своим интеллектуальным способностям. Ваше простое мистическое послание очень помогло мне в этом отношении и вернуло мне уверенность в себе, за что я благодарю вас от всего сердца. Can you also say it in English because my throat hurts? Yes. Today you have spoken from all your heart, comparing analytical approach with a certain issue of spiritual spectrum with more You can see it mystical. in English. It's a number 3. You Okay. can read it in English. Question of the spiritual spectrum and the more mystical experiential, which is based more on one's own lived and felt experiences. When I was in the circle of devotees many years ago, I somehow always had a certain inferiority complex because I could not bring the information I had read and learned by heart from the scriptures to others in the same way, for example, in the form of lectures. There were always some in my environment to whom I looked up in this respect because they could do this so well due to their intellectual abilities. Your simple mystical message has helped me a lot in this respect and has given me back my self-confidence, for which I thank you from the bottom of my heart. Thank you. You're welcome. Но я вас также благодарю, и если вы говорите спасибо, то я говорю вам пожалуйста. You know, one thing, I remember the first lecture I ever had to give. Знаете, я помню первую лекцию, которую мне вообще пришлось давать когда-то. It was on a school bus. Она была в школьном автобусе. From the road show. We were traveling around America. It was in 1971, and we were doing shows. У нас был такой путешествующий проповеднический тур, And образовательный. Мы путешествовали по всей Америке на автобусе. And Kirtananda Swami used to do all the lectures because he was the main guy in the thing. And у нас главный при этом выступающий был Киртанананда с вами. В основном он все время выступал и давал лекции. So one day he had to go do a radio show. Однажды ему надо было уехать куда-то, дать интервью на радио. And nobody was there to do the lecture. И никого не было больше, кто бы давал лекцию вот там слушателям, которые были около автобуса этого. And so since at that time I was number 2 man in the organization, I was asked to give the lecture, but I had never done it before. И так как я был в определенном смысле по старшинству второй человек после него, мне пришлось, я должен был давать лекцию, но раньше я этого не делал никогда. So I said, I never did this before. What am I going to talk about? И я сказал, но я же раньше никогда не делал, о чем я буду говорить? And others who were there who were friendly, they said, just talk about what you understand. И те мои там спутники, которые были со мной как друзья, очень дружелюбные, они сказали, да не переживай, просто расскажи то, что ты понимаешь сам, и все. And in those days, we didn't have like books. И в то время у нас не было вот прям книг, особенно там переведенных.
we had this like little blue Bhagavad Gita and the original Bhagavatams and two skinny little pamphlets. У нас была такая небольшого формата синяя Бхагавадгита, какая-то первая там версия Бхагаватам и два каких-то маленьких крошечных буклетика. And we were so busy all the time. We didn't really, I mean, it wasn't a thing you did. You didn't like read books. И мы постоянно были чем-то заняты, практически какой-то деятельностью. Тогда еще не было такого, что вот мы там сидели часами и читали, изучали эти книги. You did stuff. Мы скорее все время старались что-то делать такое полезное, активное. So what am I going to say? И что же я должен был говорить? So I just started talking about what I understood. Я просто начал говорить о том, что я понял. And weirdly, everyone liked it. И что самое странное, что всем понравилось. They said, you should do that again. И они сказали: о, тебе надо снова давать лекции почаще. And then I realized a lot of people later on, when it came time for them to give a lecture, they would get paralyzed because they would think they have to know so much and quote so much when they're going to speak. Но затем я, к сожалению, обнаруживал, когда наблюдал за другими людьми, когда им приходилось давать лекцию, они словно были парализованы, потому что они думали: о, я же должен так много всего изучить, должен цитировать там много стихов, шлок, чтобы нормально дать лекцию. And, you know, that's not what people really want to hear. It's not so interesting. Но это на самом-то деле совсем не то, что люди больше всего хотят услышать. Это даже не является чем-то особенно интересным. It's much more interesting when somebody speaks from the heart, somebody speaks from the mind or the intelligence that is available to them. They speak those words which have assembled in their consciousness through their own realization, through their own understanding. Гораздо интереснее слушать, когда выступающий говорит просто от сердца или от ума и разума, но от своего разума, от того, что он осмыслил, от того, что он осознал на собственном опыте. And if they can quote, fine. If they can explain things from a very Shastric point of view, fine. But if they're talking about the same stuff, also fine. Но если он может при этом что-то процитировать, привести какие-то цитаты, стихи, шлоки из шастр, это прекрасно. Но если нет, если он просто говорит то, что как он это сам все понял, тоже прекрасно. I mean, if you understand something and you share what you understand, how can that be wrong? Я имею в виду, если вы что-то действительно понимаете, и вы просто делитесь тем, что вы поняли, то как это может быть чем-то неправильным? So you should have self-confidence. Поэтому, конечно же, у вас должна быть обязательно уверенность в себе. And the more you have self-confidence and the more you express what you know, the more you want to learn so that you don't have to say the same stuff all the time. Чем больше у вас будет уверенности в себе, чем больше вы будете делиться с другими тем, что вы уже узнали, понимаете, тем больше у вас будет также желание узнавать и понимать что-то еще, потому что вы же не будете все время одно и то же рассказывать. Next question is really funny. Number 4, read that one. У меня начался ужасный приступ голода после темы сегодняшнего эфира. Никогда раньше не было ничего подобного, ни на каких субботних дискуссиях. Может ли мой стресс быть связан с моей реакцией на тему, или это что-то личное? Есть ли какая-то специфическая связь между чувством голода и логическим анализом? That's a good one. I gotta say, that's a really interesting question. Это очень интересный вопрос, должен признаться вам. I've got a terrible hunger attack after today's broadcasting topic. Never had anything like that before on Saturday. Can my stress be related to my reaction to the topic, or is it something personal? Is there any specific connection between logical analysis and hunger? Hey, what do I know? Ну, откуда-то я знаю, что я могу сказать. Yeah, when I finish this lecture, I'm going to go eat too.
Ну, могу только сказать, что когда я закончу сегодняшнюю лекцию, я тоже пойду есть. Not because I'm hungry, just because it's 10 minutes to 1. It's, what we do at this time. Ну, может, даже не потому, что я прям такой сильно голодный, но просто уже без 10 час, и это у нас это время обеда. I know there's something called emotional eating. Я знаю, что есть такой феномен, который называется эмоциональное, как бы сказать, аппетит или страсть к еде на основе эмоций. Because you're just feeling something and then you gotta just eat. Потому что вы что-то так сильно чувствуете, переживаете, что вам обязательно нужно что-то есть. I get that. Я это понимаю, да. That makes perfect sense. That's why, potato chip people make a fortune. Это вполне объяснимо и понятно. Именно поэтому люди, которые в таких случаях, у них пристрастие к картофельным чипсам, они делают кому-то состояние, большой бизнес. Haven't you ever seen on TV, like when, there's a breakup after the boy and girl and they break up and the girls are sitting together talking about it and they say there's only one thing to do and they get a big tub of ice cream and they're eating ice cream together. Ну, разве вы не видели это, может, в каких-то сериалах или в каких-то кинофильмах, когда там парень расстается с девушкой, девушка в отчаянии, она встречается с подружкой, они там все это обсуждают и начинают пожирать мороженое. I remember Partap Chauhan, he has this Jiva Institute. He's a great Ayurvedic guy. He once told me, he said, ice cream is the perfect balancer between the pitta and vata energies. Я помню про Чухан из юридического института, он однажды мне сказал на эту тему, что мороженое – это совершенное средство для равновесия между энергией питы и ваты. I can understand, when you're tired, you're completely exhausted from all this like mental jugglery we did in this lecture. Yeah, sure. Ну, я прекрасно могу понять ваше состояние, ваши чувства, когда вы настолько уставшие, истощенные от всего этого ментального словесного жонглирования, которое мы сегодня делали в лекции, то первое, что хочется, это есть, это естественно. There's a direct connection between the mind and the body. Есть непосредственная связь между умом и телом физическим. Don't forget that. Не забывайте об этом. That's why everybody has to sleep enough at night. Именно поэтому всем нужно достаточно длительно высыпаться ночью. There's like no fixed amount of time. Sleep what you need. И поэтому даже не рекомендуется иметь какое-то фиксированное количество времени. Нужно стараться столько спать, сколько вам необходимо. It's really important because there's a direct connection between body and mind like that. Это очень важно, потому что в этом смысле также особенно есть прямая связь между тем, в каком состоянии физическое тело и как функционирует ум человека. Maha, you have any questions? You're never allowed to ask questions. No, sorry. Oh, My mind is usually blank. That's because you're a perfect interface. So you're not allowed to come up with original things. Yeah, probably. Yeah, Or maybe I'm too depressed. Oh no, I hope not. No, but it's a chronicle Oh yes. for 10 years. I'm sorry. It's okay. Maybe you need some potato chips. No, it doesn't work. Ice cream? Neither. Oh my God. Only forest, fresh air, and nature. Good. For some Forest and fresh air, everybody. For forest and fresh air. Let's all head for the hills of forest and fresh air and walk along the riverbanks and commune with nature. Да, Хари спросила меня, есть ли вопросы, я сказал, что нет, у меня голова пустая. Это бывает хроническая депрессия, но помогает не мороженое, не картофельные чипсы, а прогулки в лесу и свежий воздух. И Хари сказал, что да, это универсальный рецепт, всем полезно. Okay. I'll say goodbye. Thank you so much. Хорошо, здесь я хочу попрощаться с вами. Спасибо вам. You've been great today. Вы сегодня замечательные слушатели. Tolerating me beating you on the head.
терпели, как я вас лупил по голове. Bye to all of you. До свидания. Goodbye. Thank Big you, Hari. hugs, much Bye. love. You, Hari. Thank you. Bye bye. Be happy, be healthy, be safe. Будьте здоровы, счастливы, Bye. берегите себя. Thank you. You're welcome.